to the new time change. I interrupted the satsang a little earlier, because I joined an hour 45 minutes earlier. No, it's okay. It happens, right? Yeah, right, yeah. So, Então o Shuddha está falando que ele chegou, né, uma hora antes e interrompeu a satsang de vocês por causa da diferença de fusos, que agora eles voltaram lá. They keep changing the times, but I think this is the last year they're going to keep on changing the times. Next year, the United States is not going to keep doing the time change. They'll keep The summertime. Então ele está falando que ele acha que é o último ano que os Estados Unidos vai fazer a troca do horário de verão lá. Very good. Okay, so Michelle wants to say something. Yeah. Yes, Michelle. Jai Satchidana Shuddha. Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan, yes. Quero saber dos teus olhos. Como estão? Your eyes? Oh, they're doing great. In fact, the surgery was successful, and I don't have to put all those eye drops that were keeping this eye of mine very red and irritable, even so. The surgery was good, and thank you for your best wishes, thank you. Yeah. Então ele falou que o olho dele tá bom, que ele não precisa nem de pingar as gotinhas que ele teria que pingar, que antes ficava irritado vermelho, então agora ele não precisa mais, e muito obrigada, ele agradeceu pelos melhores desejos que vocês fizeram. Thank you for asking. Yes, Jai Satchidanand. Okay. E obrigada por perguntar. Yeah, and that's Tony. Tony, are you joining from Australia, Tony? No. Are you back? Are you, Tony? No, yes, I'm a day ahead of 12 hours ahead of 14 so you're still in Sydney. Sydney. Yeah. So it is a truly, you're in Sydney, we are, our friends are in Brazil, and I'm in Florida. That is how it works. Wonderful. I'm glad you're having a good time with your family. Yeah. That's wonderful. Thank you, Shuddha. Yes. All right. So as we promised, Larsio had promised that he will have something for us. So we begin with Larsio with the Trimantra. Então, o Laércio prometeu que teria uma coisa pra gente. A gente vai começar com o Laércio fazendo Trimantra. E antes, o Shuddha só conversou rapidinho, falando que tá feliz que o Tony tá com a família dele na Austrália. Namo Vitragai, Namo Arihanta, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vazariyas, Namo Sahuram, Ezo Panchanamukaro, Salva Pavapana Shuru, Mangalarantya Salve-se, Paramanhavai Mangala, Om Namo Bhagavate Vishuddhatma, Om Namah Shivaya, Satchidana, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vazariyaram, Namo Loye Salva Sahuram, Ezo Panchanamukaro, Salva Pavapana Shuru, Mangalarantya Salve-se, Paramanhavai Mangala, Om Namo Bhagavate Vishuddhatma,
Bhagavate Vishuddhatma. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Thank you. Yes, wonderful. You see this, the bhaav, the intentions of any offering, the intentions behind every offering is the most special element of any offering. Anything that you offer, anything that we say in life, anything that we sing, the intention behind it is the most fundamental component. Ok. So, O Shuddha está falando que o bhaav, né, as intenções que estão por trás de qualquer oferta, oferenda que a gente faça, é o que é o mais importante, seja as palavras, as canções, o que é mais importante são as intenções que estão por trás dela. And then there is the effect, and the effect is conveyed through voice, and then it is also conveyed through the fingers, and then it is conveyed through the strings, you see. So the effects are effects, you see. E aí tem os efeitos podem vir pela voz, pelos dedos, pelas cordas, e os efeitos são os efeitos. And that the driving force behind any presentation is the intention. And the intention is that energy that is so precious within each one of us. You see, the intention remains even when the voice may or may not come out, even when the strings don't work in harmony. The intention continues, you see. E ele está falando que a força, né, motriz que direciona, né, os dedos, a voz, o canto, é sempre a intenção, porque às vezes a voz pode não sair, as cordas podem não estar tão harmonizadas, mas o principal que está por trás de tudo isso é a intenção. We are getting a taste of the intention of human beings. And extreme examples of it in the face of devastating bombings that are happening in front of the world, you see. And everyone can see it. The entire world sees it, you see. E a gente está experimentando, né, agora a intenção, né, que está por trás do que está acontecendo agora com as bombas à frente de todo mundo acontecendo na Ucrânia. We see the intention. We get a taste of the intentions of the people who resist and say, we're not going to give up. We're not going to lose our freedom. You see, E aí a gente vê que as pessoas estão experimentando essa intenção de que a gente não vai desistir, a gente não vai entregar a nossa liberdade. Yeah, so this is also, we see this in discharge. Nobody can understand what actually happens to the one who has to face it live, you see. Who has to face what? Sorry, Shuddha? Who have to face it alive, alive. You're there and then you see the bomb falling. That is an intention. You see, there is an intention inside, We are seeing it from a distance, but the sufferer has his own intentions. So every suffering, everyone who is there is
has an intention, even though there is an effect on the outside, there is an intention inside, you see. Então, o Shuddha está falando que todo mundo que está lá, né, enfrentando esse sofrimento, que quem está sofrendo, o sofredor, externamente, o que está acontecendo, eles têm essa intenção interna. Tem a intenção interna, que foi falado da liberdade de não desistir. The young adults who have their children on one side and their parents on the other side, and they're torn between what to do, you see. Do I leave or do I stay, you see? Então, os homens mais jovens, né, que têm os filhos de um lado e os pais do outro lado, e aí eles ficam divididos ali, né, no processo de decisão, eu devo sair, ou devo ficar. And then there is the final view of the awakened ones, like each one of us, who are aware of this, multi-dimensional intentions of human beings, depending on their situation, you see, where they are, you see, in this world, E aí tem aquela visão final dos despertos, né? Dessa, de ver de forma tridimensional o que está acontecendo e aonde, o que está acontecendo neste mundo. But almost everyone who watches this, anyone who watches it from close or from distance or on televisions, all of them have one intention. They're unified in their intention that no, this kind of violence between human beings should not be there. They should, it doesn't require them to have Gnan, Vidhi. They all want, they say, no, this should not happen. Então, todos os seres humanos, a maioria dos seres humanos, eles não precisam de estar lá próximo, perto, né? Pode ser a distância, que eles têm essa intenção de que não, isso não deveria estar acontecendo com os seres humanos, né? As pessoas não deveriam estar passando por isso. Yeah, and those who cannot see it even from a distance, you see, those whose televisions are blocked, whose news sources are blocked, who do not know what is happening, you see, what is being done by their own countrymen, their own soldiers, the so-called soldiers of our own country, what they're doing, they have no awareness, they don't know. So those who don't know, you see. E aqueles que estão no seu próprio país, né, que não tem comunicação, que estão sem internet, sem acesso à televisão, a outros veículos de comunicação, eles não sabem o que está acontecendo, né? Que os seus próprios soldados do seu país estão lá combatendo, mas eles não sabem exatamente. So what you're fed, what your knowledge is, what you are being programmed, what you're fed on your own TVs in your own country, you see, you don't know, that is all you know, and your intentions are guided by that kind of knowledge, you see. You don't. E aí, o que é alimentado pelos veículos de comunicação do seu próprio país, você não sabe, você é orientado, é meio que guiado por eles. So thus, these horrible devastations that we see, this, which we see, which the world sees, is not being seen by the ones who are committing it. You see, this is the strangeness of this Kali Yuga, you see. Então, o que está acontecendo agora,
né, o que é mais estranho desse tempo de Kali Yuga é que as pessoas que estão no país, né, na Rússia no caso, eles não sabem eles não têm noção do que está acontecendo do outro lado, né, porque a mídia, ela está colocando, alimentando formas diferentes ali, eles não têm acesso. So you see this, you can see how words are being channeled through deceit. The kashai, the greatest kashai of deceit and greed, manipulates the words, that manipulates the knowledge and manipulates the actions of masses of human beings across the world. E aí a gente vê que as palavras e as ações, elas estão sendo manipuladas, né, os cachais do engano, né, e da ganância. So, and yet this is all at the relative. This is all of the Pudgal, of the non-self complex. These are all highly developed machines, highly developed human machines. Their life after life, their intellect has developed so much that they are organized this way. You see, this is, and some try to save life and others try to destroy lives. You see, we are not even talking about subhuman life, we are talking about human life, you see. E isso tudo é do relativo, né? Shuddha, sorry, I got a little bit lost. You see the manipulation of this knowledge. It's all relative level, right? This is all happening at the non-self complex level. You see, if you're in Moscow, you have no idea that this is happening. If you're in outside Moscow, in the other parts of the world, you can see what is happening. You see. Então, o Shuddha, ele tinha falado de forma diferente, mas a Marcia, se ela perde um fio da meada, ela perde tudo. Desculpa, gente. Aí ele repetiu de novo que quem está em Moscou não sabe o que está acontecendo, né? Como as pessoas que estão em outras partes do mundo estão vendo como que está sendo manipulado essa guerra. This is no different than the government leaders, trying to hide things from their own people, you see, and every E government... não é diferente, né, dos líderes dos governos que fazem de tudo para esconder as coisas do seu próprio povo. So the price of freedom, even in the relative life, is so precious, you see. So human beings pay the price for freedom over and over again, but they don't learn, they forget it. You see, after, one war is over, a few years later, everything is going well, then they forget it completely, you see. They forget, and this is called Maya. The illusion makes you forget what you have suffered yourself, you see. Então, o Shuddha está falando que esse é o preço da liberdade, né? Que aí, às vezes, no decorrer do dia a dia, as pessoas não valorizam, perdem o preço que tem pela liberdade. E isso, quando a gente tem essa perda da noção da liberdade, é porque a gente está nesse emaranhado de Maya, que é a ilusão. So, the amazing thing is that each one of us who are here in this satsang are able to see this as it is. And this is our vision, the vision of the awakened one, you see. E aí o que é mais fantástico é que todo mundo que está aqui, a gente é capaz de ver isso, né? E essa é a visão do desperto. And we begin to see how misinformation, distorted information, whether it is fed to little children in schools or whether it is spoken by responsible adults in government, any lie. E aí a gente percebe, né? A gente pode ver essa informação errada, trocada, que é colocado na mídia, né? Pelas pessoas, sejam de uma criança no jardim ou dos líderes do governo, a gente pode perceber, a gente vê isso. Every lie, every falsehood
multiplies so much, and the person who started it, you see, becomes a nimit in it and multiplies it and multiplies it and multiplies it, and this is the role of the nimits, you see, the false nimits of falsehood and Limits of what should I sorry of false? for falsehood, you know, speaking lies, speaking, giving wrong information, misinformation, wrong information. You see? E aí, e o Shuddha está falando que aí essas mentiras, né, essas pessoas que falam mentiras são todos limites. E a gente e vai se multiplicando, um limite falando. And it is driven by the kashaya of abhorrence, hate that is inside the human being. It is, you know, so the fuel is the kashaya inside the human being, you see. And e aí, tudo isso é direcionado pela aversão, a raiva por esse cachais que estão dentro dos seres humanos. Yeah, you see. Who, you know, the ability to really kind of see, is it fair? Is it fair? Is it fair to the fellow human being? Is the beginning of entering into religion. Is it fair to the other human being? You see? E aí, essa visão de justiça, é justo com o outro ser humano, isso é começar a entrar na religião, no âmbito da religião. As long as a person has got kashais inside him, anger, pride, deceit, greed, it is very difficult to really escape from this fault, you see, of perpetuating misinformation, you know, misinformation that is hurtful to other human beings, you see. E aí, uma vez que esses cachais internos são perpetuados, também se perpetua essa informação errada, trocada, que é passada para outros seres humanos de várias formas, vários níveis. Yeah, and that is why the first agna of Dada, is the first column of Dada, of the 9 columns, it is so precious, you see. It is so precious for each one of us. We begin to realize where we are wrong in our existence on this earth. Where am I wrong right now as I am living this life? Am I wrong somewhere? Am I, you know? E por isso que quando tem toda essa informação manipulada, errada, a gente fere outros seres humanos, e por isso que essa primeira calando dada é tão importante, porque a gente percebe o nosso lugar nessa terra, nessa vida, aonde que eu estou errado. And so as long, you know, and this is a phenomenal realization within each one of us, that as long as kashais, even at the relative level, exist within us now, because, you know, we have been separated from kashais. Evoso amapura, kashais, anger, pride, deceit, and greed belong to Bierna or to Laharcio or to Michele, you see. But as long as these things are operating at the discharge level also, we are not free, you see. We are not free in the true sense of the word, because these things can pull you down anytime. These things can change the way you see everything, you see. Ok, então, do ponto de vista, esses cachais, né, nós somos separados, esses cachais são do relativo, mas a questão, a gente sabe que esses cachais, ele citou os nomes das pessoas, né, como exemplo dos relativos, e a gente sabe que esses cachais são deles, mas aí o risco é que às vezes esses cachais, ele pode puxar a gente para baixo e fazer com que a gente tenha uma visão errada, coloca o óculos com a visão trocada.
Yeah, so you see, when we see such horrible violence that human beings inflict upon each other in this world, today it's over there in Ukraine, tomorrow it's in other parts of the world, everywhere, anywhere, you see, we are reminded, this is for the first time, we who have entered into religion at the relative level. To enter into religion in the relative level means to understand where I am wrong in all of this, to see my own faults first. You see, that is called entering into religion. All of this other religion is nonsense. This is... Então, o que o Shuddha está falando que hoje a guerra está acontecendo na Ucrânia, amanhã ou depois pode estar acontecendo em qualquer outra parte do mundo, mas o mais importante é que a gente veja onde é que nós estamos errados nisso. Yeah. E quando a gente começa a perceber, né, a querer enxergar onde que nós humanos estamos errados, né, em tudo isso, é onde acontece a verdadeira religião. A verdadeira religião é enxergar o seu próprio. Yeah, so to enter into religion, is to really to know what is hurtful and what is harmful, to life, human beings. Então, a verdadeira religião é saber o que fere, o que prejudica qualquer outro ser humano, qualquer vida. And to enter into science of the self, Vignan, to enter into the science of the self, you move away from both of this, the right and the wrong, and come into the self and see it as it is. E aí a gente entra num conhecimento do ser. Você se afasta disso de que é certo e o que é errado, mas vê o que de fato é o que é. And see how it is, and see what a horrible world this really is. You see, because if human beings don't do this to each other, then there are these natural disasters that happen, which is also part of the effect of effects only, effects. E aí a gente vê como pode ser ruim este mundo quando os seres humanos fazem isso uns aos outros, e quando não é os seres humanos fazendo isso aos outros, é a natureza que traz alguma situação. E aí tudo isso são efeitos. Yeah, so, liberation that you and I have been talking about, all of us have been talking about since we entered into satsangs, you see, and Gnanvidhis. Liberation means only one thing, and that is to come into the science of the self. Until the science begins of the self, soyamapura, oyosamapura, there is no liberation for human beings. There is no liberation, really. E liberação é a ciência do ser, é até onde você vai, eu sou alma pura, até você ter essa realização. Até lá não existe libertação, não existe liberdade. Then because without that you are actually just guided. You are guided by the ghosts and the witch, which is called intellect. You see, intellect. Every human being, it's the witch and the ghost of that possesses human beings. The intellect takes over. Até você saber dessa realização, né, do ser, eu sou alma pura. O que acontece na verdade é que os fantasmas e os bruxos, né, funcionam ali como intelecto. Is there anybody here in this group who doesn't feel liberated? Tem alguém aqui nesse grupo que não se sente liberado, livre? Does not feel that I'm really free from everything that is happening in this world. Is there anybody? Tem alguém aqui que não se sente que eu realmente estou livre de tudo isso que está acontecendo neste mundo? Tem alguém aqui que não se sente assim, Michelle? Yes, me, yes. Você não se sente? What is she saying? Yeah, what is she saying? She said that she doesn't feel that she is liberated.
Yeah, well, sometimes the forces of life can be overwhelming, you see. And Às vezes as forças da vida, elas podem ser assim sobrecarregantes, né? Elas sobrecarregam a gente. and they may overwhelm Michelle, but not you. You. E elas podem sobrecarregar a Michelle, mas não você. You see, Com V Michelle maiúsculo. feels trapped. Michelle feels this way. You are the Amapura. You are beyond these feelings, my dear. I want you Michelle to. pode se distrair, mas você é alma pura, você está além disso. Because the world is always like this. The world is the puzzle. You think these problems of the world ever stop? They never stop. They're always Então, o going. mundo é assim, é como um quebra-cabeça. Você acha que os problemas desse mundo vão, por acaso, parar alguma vez? Eles não vão nunca parar. They never stop. Never. Something or the other is continuously happening to someone in some part of the world. If not others, it is happening inside this body complex. The mind is not feeling good. The body is not feeling good. You're E se não estiver acontecendo com alguma parte do mundo, com alguém, vai acontecer internamente com a mente, com alguma parte do seu corpo. Yes. So that's the puzzle. You see, that is the puzzle. The world is the puzzle itself. Nobody has puzzled this world at all. Então, o mundo é um quebra-cabeça, né? Ele é um quebra-cabeça por si só. Yeah, this is how it is. Shuddha describing all of this horrible things that are happening in the world right now. You see millions of human beings losing their homes and their loved ones, you see. Is something that we had read about in history books before. Now it is in front of our eyes in 3 dimensions, you see. Então, tudo isso que está acontecendo, esses horrores, são situações que a gente leu nos livros de história anteriormente, e agora está de novo acontecendo à frente dos nossos olhos. When Michelle, you and I, when we hear about millions of people being killed in the World War, we will say, gee, how is that possible, you see? And we were little children then, little babies then, when the World War II was happening, you see. It was happening around us. Only thing is, the TV cameras were not as vivid as they are now. Now you can see them everywhere. If not on TV, you see them here, everywhere, That's Então, na Segunda Guerra Mundial, pessoas morreram, né? Estava ali acontecendo ao redor da gente. E agora a gente vê porque está em todo lugar, né? Está na televisão, está no celular, está em tudo que você tem acesso à mídia. Never allow for this belief to enter into you that it is happening to you, that you are feeling this way. You're not feeling this way. You're aware of what is happening to Michelle. Então, nunca permita que você sente que isso está acontecendo com você. Isso pode mexer com a Michelle. Yeah. See, this, and when you see these scenes now, you have to have compassion. You have to have compassion. Kindness, feelings of kindness will be handled by the governments. The governments will do whatever their need. The people, you and I have to have compassion, and compassion means may they wake up someday. These are accounts that are being cleared. These are not new accounts. These are old accounts that are being settled now. You see. Então, enquanto a gente vê, né, as imagens, as cenas, né, da guerra, o que a gente deve ter é compaixão. E gentileza. O governo, ele vai fazer o que ele puder fazer, mas a gente é ter compaixão, é desejar que as pessoas que estão enfrentando essas contas, essas descargas kármicas, que são todas contas, não são de agora, são efeitos, que elas possam se despertar, e ter essa compaixão.
Yeah, one more comment about this, because this is so striking. I saw late last night. I saw two old gentlemen, two very very old men who were being evacuated, who just saved their lives and were sitting in a bus from the area, from their home in Mariupol that was bombed, completely. And these two old men, one of them, and both of them are actually speak Russian, you see, and both one of the gentlemen, one of the old men who is now being evacuated, said something which is very very interesting. I want to share that Então, with you. Mm-hmm. então ele está falando que ele vai falar uma última coisa, porque essa guerra tá realmente algo que está batendo, né, em todo mundo, tá aí. E ele falou que ontem ele viu na televisão uma cena com dois senhores evacuando a área de Mariupol, que foi completamente destruída, está sendo completamente destruída, e eles inclusive falavam russo. E aí ele vai compartilhar agora o que ele falou. And he said, I was there when Hitler did this to us in Russia. When Hitler entered Russia and the German soldiers, I have been through what the Germans did to us in Russia, you see? E aí deles falou, eu estava lá na Segunda Guerra, quando os nazistas, os alemães invadiram a Rússia, eu estava lá. But he says even the German soldiers, Hitler's German soldiers, were not as merciless as these people who attack old men and women and children. You see, the German soldiers did not do this to our people, E aí ele falou, até os soldados alemães, eles não atacavam dessa forma como eles estão atacando. Todas as mulheres, crianças, pessoas, idosos, não interessa, eles estão atacando tudo. Michelle, I was reflecting on the life of this gentleman. He was probably around 85 or close to 90 years old. And I was looking at his effect. This man has been through the German World War when Germans attacked Russia. And now he is facing this in Ukraine. You see, I was looking at his effect and his life, and I was thinking, what an unbelievable karma effect. What an unbelievable karma effect, you see. E aí o Shuddha está falando, né, Michele, que quando ele estava vendo esse senhor, que deve ter na faixa aí de uns 85 anos, que enfrentou a Segunda Guerra e agora enfrentando essa guerra na Ucrânia, ele ficou assim olhando e pensando, que karma de efeito, que descarga. We talk about hell and heaven. Hell is right here. A gente fala sobre céu e paraíso e o inferno, sobre inferno e paraíso, e o inferno está bem aqui. Yeah, you don't have to die to go to hell. You see what is happening to these children and women, and right in front of our eyes, they are going through hell. Então a gente não precisa de morrer para ir para o inferno. Está acontecendo aqui à frente dos nossos olhos o que está acontecendo com essas crianças, mulheres, as pessoas que estão morrendo no inferno. This is effects, and isso são efeitos. But you see, yes, unfortunately we do not have, they have no understanding inside. The new thing that he is binding is for more such effects for a new life, you see. E aí eles não têm o conhecimento, né? E o que na verdade está acontecendo é que internamente eles estão vinculando ainda mais efeitos. Yes, because you can imagine the kind of hate that each one of these people are developing for this, the revenge, Vocês podem imaginar a raiva, o ódio que cada uma dessas pessoas estão desenvolvendo ali
né, por vingança. You see, they do not understand effect, they do not understand karma, they do not understand cause and effects. They just, they believe it's happened to them, right? yeah, they live their life like this is the life, we had a beautiful country and now look what is happening, you see. Porque eles não acreditam em causa, em efeito, em karma. Eles só veem que era um país maravilhoso, eles tinham uma vida maravilhosa. Mhm. E aí eu falei que eles acreditam que está acontecendo com eles, né? Porque eles não têm essa So- separação. So we, the enlightened ones, the awakened ones, can only have compassion for these human beings, for all that are involved in that. Then let them understand that how can you blame a blind man for not being able to see? You see, if he's blind, Então, o que nós, despertos, podemos fazer é ter compaixão por essas pessoas, né? Porque como que você vai culpar uma pessoa cega de não ver? there. So if it Eles não estão depresses you, despertos. if it depresses you, don't watch those news, and when just send positive energies, and if you are sharp enough and say, oh Samapura, see it with awareness. See this with awareness, you see. Então, pode. How did you say the first sentence? If it depresses you, if it like it did, it does to our dear Michelle and a lot of ladies with tender hearts, then don't watch these TVs. Don't Então, watch this. se toda essa situação, né, deprime você ao ver noticiário, televisão, não assista, mas tenta assistir, se for assistir, como alma pura, né? Ver que são alma puras. Yeah, then spend your time looking at children and gardens and help being among where the positive energy is, you see, E aí passa o seu tempo onde a energia positiva está com crianças, cuidando das plantas, jardinagem. Yeah, this is part of our effect too, my friends. Each one of us, this is our effect, that we have to face this kind of horrible crimes right in front of us, Então, também é parte dos nossos efeitos também, né? Ter que ver esses crimes horríveis acontecer na frente dos nossos olhos. That, the science is too deep. For every bullet that is manufactured, there is already a target, you see. E a ciência é muito profunda. Para cada bala tem alvo. For every bullet that is manufactured, there is a target already there. Então, para cada bala, para cada projétil que foi fabricado, já existe um alvo. See, so I was, so if our leader means Tony's and my Tony and Rade's and my leader here in gives them 20 million rounds of ammunition. 20 million rounds. I was just 20 million what? 20 million bullets. Bullets, okay. Were given to Ukraine by United States, right? 20 million. O presidente, ele entregou, dos Estados Unidos, o Biden, ele está dando 20 milhões de projéteis de munição para a Ucrânia. You see? It's a very complex world, Michelle. É mundo muito complexo. These are war machine. You have to understand that there are war machines and war machine ideologies, you see. Então tem que compreender que as máquinas de guerra são ideologias. And all the way from people in these so-called safe countries who manufacture these machines and these weapons to those who sell and those who profit from it and those who use it. This is all part
of an account, when we do not want to get involved in it, we just remain free with our Naivakalams and our Soyamapura. Let no one be hurt in this world, you see. Então, tudo isso, né, essa máquina da guerra, são para poder movimentar a economia, como ele falou, são ideologias. E a gente não vai entrar nisso, são contas. A gente deve permanecer no espaço de eu sou alma pura, com as 9 kalans, e com a convicção que a gente não quer ferir ninguém neste mundo. You understand, my dear Michelle? Compreende, Michelle querida? Michelle, what do you want to say? There's Quer nothing. falar alguma coisa, Michelle? Não? Okay, she said okay. Yeah, there's nothing much we can say except okay, because ours is the science of intentions. You see. Então não tem mais nada que a gente falar ok, porque o nosso é a ciência das intenções. And the science of intention is very powerful, more powerful than all of these things that are happening in this E a chart. ciência da intenção, ela é muito poderosa, ela é muito mais poderosa do que essas coisas que estão acontecendo em descarga. Yeah, this, you see, it may not feel that way, but it is extremely powerful, you see. Você pode até não sentir desse jeito, mas ela é extremamente poderosa. You see, it is extremely powerful, It is more powerful than bombs and anything else, the science of intention, you see. E a ciência da intenção, ela é muito poderosa, ela é mais poderosa que bombas. Focus on understanding this bhaav, the bhaav. One negative thought has its effect in scientific circumstantial evidences, and one positive thought has its effect in scientific circumstantial evidences, you see. Então, ter esse bhaav, né, a intenção que um pensamento positivo tem efeitos nas evidências circunstanciais científicas. E um pensamento negativo também tem efeitos nas evidências circunstanciais científicas. We are not discussing, we are not discussing the negative that is happening for any reason except to increase our awareness of our presence here, you see. Então, a gente está discutindo para poder ter a intenção de aumentar a nossa consciência na nossa presença aqui. This is this, and what we see at the gross level are the discharging effects of subatomic particles, of countless karma, Então, o que a gente a gente vê são descargas subatômicas dos complexos. It's we think sometimes it's overwhelming, but the plan of nature is much more powerful than the plans of human beings, you see. The plan of nature is always correct. The plan of nature is always correct. It might feel Às vezes é sobrecarregante, mas os planos da natureza, ele é sempre correto. It is part of this magnificent understanding of scientific circumstantial evidences that we are entering into, we have entered into, and we proceed with it now, okay? So let us proceed. Então, são todas tudo é parte das evidências científicas circunstanciais. Não, evidências circunstanciais científicas. Desculpa, gente. Evidências circunstanciais científicas e que a gente vai agora seguir. Vyavasthit, Deve-se. Vyavasthit. Vyavasthit. Dada, be with us as we understand your Vyavasthit, because this is the final answer, you see. Vyavasthit is the final answer. E a gente vai compreender porque Vyavasthit é a resposta final. Vamos ver isso.
All right, so I'm going to share the screen. Então, o Shuddha vai compartilhar a tela. And we go to the next session here. Then tell me, Tony, do you remember whether we covered this one? One should understand the meaning of Vyavasthit here. Make the effort. No, Shuddha, the last note I read was page 39. I don't know, should I? All right, yeah, this is page 39. Yeah, but I'm not certain 100%. Well, this is the next one. That is the Queen Pingala, we already covered. We covered that, and then this is the next one. One should understand the meaning of Vyavasthit. Make the effort, and then whatever happens, whatever result materializes, that is Vyavasthit. Aptasutra 2699. Do you... All right? A pessoa deve compreender o sentido, o significado de Vyavasthit. Faça o esforço, então, o que quer que aconteça, qualquer resultado que se materialize, isso é Vyavasthit. Aptasutra 2699. And does anybody remember us covering this? Alguém lembra se a gente já leu isso? Yeah. Okay. If nobody remembers, let me see. That means we need to study it again. Se ninguém lembra, isso quer dizer que a gente tem que estudar de novo. Because you see, I do this with the Spanish, so I'm going in circles. You know, I ask them the same question. You say, did we cover this? And E aí ele está falando que ele faz isso em espanhol, que ele faz em círculos. Ele fala, a gente já viu isso, então vamos ver de novo. All right, you know, but it is Dada's word, so you know, even if you read it 100 times, it is useful. Então são as palavras de Dada, mesmo que a gente leia 100 vezes, é sempre útil, importante. Okay, so you read this thing, right? Yes. Okay, this is exact Vyavasthit. I have seen it. Even your efforts will be accordingly. But why do we have to caution you? Some people become such that their efforts become lax. They make their discharging intent lax, such that, oh, it is Vyavasthit, so what is the problem? Then they will not even attend to the business. One cannot say Vyavasthit like that. It is only when it is necessary that Vyavasthit can be used. Otherwise, Vyavasthit cannot be spoken. You cannot say it is Vyavasthit, you see. Então, isso é Vyavasthit. Let me see. Yeah, I'm sure sharing isso é exatamente Vyavasthit. Eu vi. Até mesmo os seus esforços serão de acordo. Mas porque nós temos que adverti-lo, avisá-lo, algumas pessoas ficam de tal forma que elas relaxam em seus esforços. Elas tornam sua intenção de descarga negligente, de tal forma que elas dizem, é Vyavasthit. Então, qual é o problema? Aí, elas nem sequer cuidarão dos seus negócios. Não se pode dizer Vyavasthit dessa maneira. Apenas quando é necessário é que se pode dizer Vyavasthit. Caso contrário, não deve dizer Vyavasthit. Okay. Não pode dizer Vyavasthit. Questioner says, after it happens, it is Vyavasthit. Então, o interlocutor diz, depois que acontece, é Vyavasthit. And so Dadashri says, yes, after it happens, it is Vyavasthit. There, after Sankalp, that is, I am this, and Vikalp, this is mine, does not arise for you as to why must have this happen. When you say it is Vyavasthit, then Sankalp, Vikalp cease and it leaves, you see. Sim, depois de acontecer é Vyavasthit. Depois disso, Sankalp, acreditar que eu sou isso, e Vikalp, que isso é meu, não surge para você com V maiúsculo algo como, por que isso deve ter acontecido? Quando você diz é Vyavasthit, então o Sankalp, Vikalp cessa e vai embora. Questioner,
the excess faith that Vyavasthit makes me do it, the excess faith in Vyavasthit is making me do it, it lessens my purusharth or the effort. So what should I do there? Então, o excesso de fé de que Vyavasthit me faz fazer isso diminui o meu purusharth, o meu esforço. Então, o que devo fazer aí? And so Dadashri says, no, you cannot say that Vyavasthit is making you do this or making you do this. Therefore, all the responsibility is one's own. It is something else that makes you do it, yet the responsibility is still yours. However, if one says that it is Vyavasthit before even he does anything, then further process will be stopped. Further progress will be stopped, you see. Once the effort begins, and then as a result, a loss of 1,000,000 rupees ensues, then say it is Vyavasthit. But you have to hang on to your effort right till you incur that loss. Não, você não pode dizer que Vyavasthit o força a fazer isso. Portanto, toda a responsabilidade é sua. É outra coisa que o leva a fazer isso, mas a responsabilidade ainda é sua. Então, se alguém disser que é Vyavasthit antes mesmo de fazer qualquer coisa, o processo subsequente será interrompido. Assim que o processo começar e, como resultado, ocorrer uma perda de 1,000,000 de rúpias, diga que é Vyavasthit. Mas você tem que persistir em seu esforço até incorrer nessa perda, até que aconteça. Questioner, can one say Vyavasthit before or after something happens? Interlocutor, a pessoa pode dizer Vyavasthit antes ou depois que algo acontece? And Dadashri says, actually it is from the beginning, but if it is said before, it will be misused. Well, this is because Gnan has not manifested significantly yet. This Gnan has not increased significantly yet. Such awakened awareness or Jagruti has not arisen yet. Hence, a mistake will end up happening. We know, Dada says, we know that it is exactly like this. But there will be a problem if you as a Mahatma say so. The reason we give you the knowledge of Vyavasthit is so that the sankalp vikalp, I am this and this is happening to me or mine, will not happen to you. Otherwise, wouldn't the Tirthankar lords have disclosed this knowledge? Did they not know this knowledge? They did know it, but they did not disclose it. These 24 Tirthankars did not disclose it. When a policeman comes to arrest you, and if you say Vyavasthit, then sankalp vikalp, oh, this is I am, Michele, this is happening to me, will not happen to you. However, Vyavasthit is there indeed from the beginning. You are not able to maintain the awakened awareness. Therefore, you cannot say Vyavasthit from the beginning, from the start. Where there is the likelihood of slipping, in Gnan, you have to say it is slippery, so be careful, you see. Supposing you're going to slip, not in Gnan, anywhere, supposing you're going to slip in this world anywhere, you have to say it is slippery, be careful. You see? All right. Na verdade, é desde o início que você deve falar, mas se for dito antes, será mal empregado. Isso ocorre porque o Gnan ainda não, o Shuddha falou que não aumentou, não cresceu o suficiente, significativamente ainda, essa consciência do Gnan, do conhecimento, da separação. Essa consciência desperta, o Jagruti, ainda não surgiu. Portanto, um erro acabará acontecendo. Nós sabemos que é exatamente assim. Mas haverá um problema se você disser dessa maneira. A razão de nós darmos a você o conhecimento de Vyavasthit é que o sankalpa vikalpa,
que eu sou isso está acontecendo comigo, que isso é meu, não acontecerá com você. Caso contrário, os senhores Tirthankras não teriam exposto este conhecimento, eles tinham esse conhecimento, mas não o expuseram. Quando um policial vier prendê-lo, se você disser Vyavasthit, então Sankalp Vikalp não acontecerá com você. No entanto, Vyavasthit está lá de fato no início. Você não é capaz de manter a consciência desperta. Portanto, você com V maiúsculo não pode dizer Vyavasthit desde o início. Onde houver probabilidade de escorregar, você deve dizer, isso é escorregadio, tome cuidado. E aí o Shuddha falou que não somente no conhecimento do Gnan que a gente deve ficar atento de não escorregar, mas em qualquer situação que a gente vê que é escorregadio, você deve falar, cuidado, toma cuidado, é escorregadio. Our 5 agnas, says Dadashri, hold true in all three spans of time, past, present, and future. This is a phenomenal sentence. However, they have to be understood in relative context. They are to be understood as per each person's capacity. All right. Let me read and then you explain, Shuddha, ok? Yes. Então, ele fala, nossas 5 agnas são verdadeiras em todos os 3 períodos de tempo, no passado, presente e futuro. No entanto, elas devem ser entendidas no contexto. Elas devem ser entendidas de acordo com a capacidade de cada pessoa. Questioner. Everything has been predetermined according to Vyavasthit, hasn't it? Isn't it? Everything has been predetermined. Determined. Yeah. According to Vyavasthit, hasn't it? Interlocutor. Tudo foi pré-determinado de acordo com Vyavasthit, não é? Dadashri says, when you're hungry, then why don't you say that it is Vyavasthit? When you are on the edge of a well, then why do you become so careful and walk there? Therefore, Vyavasthit cannot be said beforehand. After falling into the well, you may then say it is Vyavasthit. Então, Dadashri diz, quando você está com fome, por que você não diz que é Vyavasthit? Quando você está na beirada de um poço, por que é tão cauteloso ao caminhar? Portanto, Vyavasthit não pode ser dito de antemão. Depois de você cair no poço, você pode dizer que é Vyavasthit. And so then the questioner says, yes, that means that one should make an effort. Purusharth, you see. Então, o interlocutor diz, sim, então isso significa que devemos realmente fazer um esforço, o Purusharth. And the other Shri says, no, not Purusharth, because that is called a prayatna, that is the effort, you see, because this word, by the way, this word Purusharth is misinterpreted in the questioning and the translation, but I'll explain to you that later on. Let me just read here. No, not Purusharth, that is called prayatna, that is the effort in worldly interaction. So awareness should be maintained, nothing else. After a mistake is made, it is Vyavasthit. It was indeed Vyavasthit, whatever there was, and that is indeed what unfolded. Go on. Então, o Shuddha falou que depois ele vai explicar que o Purusharth ali foi usado de forma errada na tradução, e depois ele vai falar. Mas aí, a tradução agora do Dadashri dizendo não, Purusharth, isso é chamado... Não, isso não é Purusharth, isso é chamado de prayatna. Isso é esforço na interação terrena. Portanto, a consciência deve ser mantida, nada mais. Depois que um erro é cometido, é Vyavasthit. E foi, de fato, Vyavasthit, o que quer que houvesse, o que aconteceu, isso foi realmente o desdobramento, o que se desenrolou. This is very important, this question. So let me deal with it before we forget it, And the questioner says, so does that mean that one should indeed make
in Gujarati it was written, one should indeed make purusharth, do a purusharth, okay? That was how it is. Now it is interpreted here as making as an effort, you see. But this purusharth, Dada interprets that as, for a Mahatma who has been given the knowledge of Vyavasthit, as remaining in 5 agnas, you see, because the knowledge of Vyavasthit, when it is given, it is the effort part is taken away from you. You are now in the 5 agnas, you see. Então, Shuddha está explicando que aqui deveria ser, então isso significa que devemos realmente fazer Purusharth, e que foi traduzido aqui como esforço, mas ele está falando que é Purusharth, porque o que é Purusharth, de acordo com Dada? É permanecer nas 5 agnas. Porque quando a gente permanece nas 5 agnas, você não está mais fazendo um esforço, é o Purusharth, que é estar nas 5 agnas. Whenever Dada talks about Purusharth to a Mahatma, he is always talking about being the self, Soyamapura, Eusamapura, and this is Vyavasthit. That is Dada's Purusharth. This is relative. You see, this is a file. That is how Dada's Purusharth is. Then there is no other Purusharth for any one of us. There is nothing else left for us, you see, because that is all the other Purusharth is gone. So Dada calls it Prayatna. Dada says, no, not Purusharth. It is Prayatna. You have to make the effort, you see, because you have to make the effort, because this... Prayatna would be the effort, right? Yeah, Prayatna is the effort. Make the effort first. Because, the lazy person will say, oh, I don't need to go to work tomorrow. It's all Vyavasthit, you see. You see? Ok, e aí ele está explicando que para o Dada, Purusharth é estar no ser, é estar separado, é estar no ser, é você como a alma pura, é ter a consciência do ser, isso é o Purusharth. E aí que o esforço é o Prayatna, e é o esforço que o Dada dá o exemplo de, se a pessoa for preguiçosa, né, e aí ela fala, não, eu não tenho que ir para o trabalho hoje, né, então ele vai falar, isso é Vyavasthit, não, ele tem que fazer o esforço, o Prayatna de ir para o trabalho, e não ser um preguiçoso. See, in this, we'll come back to it in a minute, but let us finish. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Yeah, it is such that the one who is aware, Jagrut, he is not bound or required to do anything, you see. It is in fact for the ones lacking awareness, Ajagrut, you see, that I have said, make an effort, make a prayatna, you see. Otherwise, he will do the wrong thing. He will misuse Vyavasthit. So, Dada is very clear about this, okay? This is very clear here in this, you see. Então, é de tal forma que aquele que está consciente, né, aquele que é consciente, que está consciente, o Jagrut, ele não vincula, ele não tem que fazer nada, não é necessário ele fazer nada. Na verdade, é para aqueles que não têm consciência do Jagrut que eu disse, faça um esforço para Prayatna. Do contrário, ele fará a coisa errada, ele fará mau uso do Vyavasthit. Então, o Shuddha falou que isso é muito importante que ele está falando aqui. Yeah. In other words, this is at the level of this is at the level of significant awareness. You see, in the significant awareness for each one of us means what? Means not to become affected by the forces of life, what is happening to this body or what is happening to this world. Don't let it touch you. The awakened one does not get affected, you see. Então, aqui ele está falando o que é estar consciente, é ser consciente, é você estar desperto, é você não se misturar ali com o que está acontecendo, né? Com os efeitos da vida, nessa vida terrena, com o que está acontecendo. You see, this
This is such an amazing discussion here with Dada, because you see, you and I, as we see, and again we come back to Ukraine, as we see, we cannot say it is Vyavasthit, okay? You and I cannot use this word Vyavasthit. We have to just know what is happening. We have to, till the last minute, we have to make all the efforts in whichever way we can to stop more violence from happening, you see. Então, o Shuddha está falando que a gente não pode falar de novo o que está acontecendo na Ucrânia, que é Vyavasthit. A gente tem que permanecer como aquele que vê e conhece, e que a gente deve fazer o que quer que a gente possa fazer para que a violência pare, o que quer que esteja ao nosso alcance. You know, with awakened awareness, you know, maintain positive intents, you know, and have a positive outlook for all of these people. Então, com a consciência desperta, tenha a intenção positiva de ter resultado final positivo para essas pessoas. Positive till the last minute, you see, positive till the... E ser positivo até o último minuto. Yeah, you see. Yes, it is Vyavasthit, but we cannot say it. You see, it's only for the one who knows completely that this is all part of scientific circumstantial evidence, you see. Então, sim, é Vyavasthit, mas a gente não pode dizer, porque Vyavasthit é para aquele que tem essa consciência, que é desperto. Yeah, the one who is aware, is the one who is not going to be affected. He is separated from the body. He doesn't get affected by this news and that news and tomorrow's news and bad news and good news. That is the one who has the right to really, this word Vyavasthit. For everyone else, they have the Navakalams and non-violence, everything that Dada teaches us, you know. Então, para aquele que é consciente, que é desperto, ele vê como separado. Ele é aquele que vê e conhece. Ele está separado. Para todo mundo mais que não está, aí sim pode-se falar que é Vyavasthit, mas para todo mundo que não está desperto, a gente não pode falar que é Vyavasthit. You finish that for those that are not aware? How did you finish? Sorry. This You said another word that yeah, this is ajagrut. In other words, those who are in the middle, you know, like this, like many of us, you see, those who are not completely awakened, like the Gnani, you see, when, you know, when you get affected, oh, this is horrible, this should, you know, not happen. You see, for all of us, most of us, you know, who see this war and say, this is horrible, this is awful, this should not happen. This is how, for us, then we are in that category where we have to make the efforts in whichever little way we can to stop more hurt, you see, whichever way we can, you see. In other words, the role is defined. If you feel that this is wrong, then you're into the efforts of correcting it. You have to correct it. You have to keep on correcting it, you see. And if you're at a stage where just see it, right? Yeah, if you're just saying it's the pure knower and seer and you're not getting affected, then that is correct too, you see. So these are all stages that we are all going through. You know, we were completely like these other people, we were all believing I am this body and I love this life and I want good things and I don't want anybody to hurt me. This is how we were,
you know. Uhum. And Então, o Shuddha now, está falando Mhm. que o que a gente tem que fazer é manter essa consciência, né, de que nós somos aquele que vê e conhece, e aí nós podemos usar a palavra, né, como Vyavasthit, mas que o que é mais importante é que a gente mantenha positivo e Mhm. possa, de alguma forma, da maneira menor que seja, fazer com que pare a violência, Yeah, que não aconteça violência. yeah, right. You see, you do not become part of. So, in other words, it may be the war, it may be little things like, oh, I don't feel like doing it today, or I don't want to do it. So then, you misuse Vyavasthit, you see. Então, até Yeah. nas coisas pequenas, se você hoje sentir que, eu não quero fazer isso, não vou fazer isso é usar errado o Vyavasthit. So, the doer, there is a programmed doer. In each one of us, there is a programmed doer. Então, existe fazedor programado em cada de nós. Yeah, all of us are programmed doers, so we get up in the morning and we do whatever different things we do, you see, and we get busy and involved in what we are doing. What it is, at the end of the day, we say, Shirley was busy today, she got involved, but I'm Amapura, so Amapura. Shirley did something good. Shirley did not see, maybe was too involved and did not missed some agnas, but again, you are always the non-doer. You are the non-doer. Surely is the doer. You see, surely does. Então, o Shuddha está falando que todos nós temos esse fazedor programado, que é de cumprir as tarefas do dia, de ter que, cumprir as tarefas do relativo. E que aí, no final do dia, a Shirley vai lá e fala, Shirley perdeu uma agna aqui, isso a Shirley fez aquilo outro ali. Então, o que é importante é que no final do dia a gente vá para esse espaço e observe o que o relativo desenvolveu ao longo dos seus afazeres. So it is a stage, you see, it's a stage that we will all pass through, In simple, easy tasks, it's fine, but when it gets tough or complicated, at that time, you have to kind of say, yes, this is important, you have to do it, so do it, so you're not doing it, but you're telling this person, you're telling this file person, hey, this is important, you've got to do it. You can't just, you need to open your mail, you need to kind of take care of the things that need to be taken care of, you see. So, então, ele está falando que, assim, a gente tem que ver que o relativo tem essas tarefas a serem feitas, né? E que se chegar num momento que ele não quer fazer alguma tarefa, você deve falar com o arquivo, ei, você tem que abrir essa carta, você tem que fazer essa função, você não quer, mas você tem que fazer isso. Yeah, some people just don't like to walk, Tem gente que simplesmente não gosta de andar. And the Gnani is talking about and our Gnani is talking about 2 kilometers to 10 kilometers a day, E o nosso Gnani gosta de andar 2 quilômetros, 10 quilômetros por dia. Yeah. But so you can say, you don't feel like walking, but it's good for you. Go, come on, walk. So once you start walking, you feel good. See, you're feeling good, no? It feels good. You're getting fresh air. It's good for you. It like it greases, oils and greases all your joints. So you won't feel complaining about. Então aí você vai falar com o arquivo 1, você não quer andar, mas vai andar. E aí depois que o arquivo vai lá e faz as tarefas e anda, faz a caminhada, aí você fala, tá vendo, tá se sentindo bem, tomou ar puro, não é? Não foi bom? É como colocar óleo nas suas juntas, você vai ficar todo, né? Yeah, at the end of the day, all of a sudden you realize, oh, today I did not go for a walk, now it's dark. Then you have to say it's Vyavasthit, you see. Then say it's Vyavasthit, you say, okay, tomorrow, in other words, when you say Vyavasthit, you come back you're coming back into the self. So Amapura, and the history doesn't bother you.
and tomorrow doesn't bother you, tomorrow is a new day, you see. So you remain in the present. So this is very important. The efforts are actually part of the program, you see. Even the efforts that, Marcia will make or Ana Maria will make, they're also part of the program. Então, o Shuddha está falando que aí, quando chegar no final do dia, você teve a intenção de fazer a sua caminhada, mas aí chegou no final do dia, você fez um monte de coisa e não foi fazer caminhada, aí sim você pode falar, isso é Vyavasthit. Não fiz a caminhada, foi Vyavasthit. E aí ele está falando que quando você fala isso é Vyavasthit, você automaticamente vai para o espaço do ser, da separação. Shuddha, what else did you say? Did I translate everything? Yeah, right. Yeah, I think you're right. Yeah, you must. I think you did. It is as if I know Portuguese. Não, Sheila, eu falei tudo aí, ajuda aí, gente. Tem hora que eu dou uma, né? Yeah, sometimes you talk too much, and Master, if she forgets one word, she misses the whole Yeah, but you have thread. Sorry, Shuddha. No, that's okay. But you have Shirley, and you have Santana. Tony, Santana. If I miss anything, please help me out. These are all highly awakened and aware. Vishuddhatma Bhagwans, Ana Maria, well, they're all very amazingly aware. You see, awareness is our greatest treasure. Awareness is what distinguishes us from the suffering humanity that it is not only there in Ukraine, but in Brazil, in next door, everywhere. It's everywhere. Então o Shuddha está falando que a consciência é o que distingue a gente de outros seres humanos que estão em sofrimento, não somente na Ucrânia, mas no Brasil, né? Em todos os lugares, em qualquer lugar e em todos os lugares. You see, they don't even know that they are imprisoned. This is the biggest prison is this lack of awareness. The biggest prison is this belief that I am this body. That is your biggest prison sentence in this life. Então, a maior prisão, a maior sentença de prisão nessa vida é essa ausência da consciência, é acreditar que eu sou este corpo. Yeah, you see. Eu sou o arquivo. Yeah, right. You see this, and we have been. That is the final prison. That is a lifelong prison. Whether you have a luxurious life or a painful life, it is in prison only, because you're imprisoned by the sense that I am this body. This is happening to me. That's your prison. Então essa é a prisão perpétua, né? É você acreditar que eu sou esse corpo e isso está acontecendo comigo. I have to do this and I have to do that and I'm feeling this way and I'm feeling that way. That's your prison. Who told you? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu sou assim, assado. Essa é a sua prisão. And the prisoner whose job is to keep you in prison. You see, the prisoner whose job is to keep you in prison, he will say, hey, Vishali, you are out of this prison. Don't come back in this prison again. You're free. Don't try to come into this prison. You see, this prison. E aí o papel do prisioneiro é manter você fora da prisão, ou na prisão. E aí ele vai falar, tá vendo, Michele, você já saiu dessa prisão, não volta para aí não volta para ela não. No, by saying this is happening to me or I'm feeling this way, you're entering into the prison when you have been completely freed from it. You're not a prisoner anymore. Então, quando você diz isso está acontecendo comigo, isso é meu, você está entrando de volta nessa prisão e você não precisa de voltar para lá. Yeah, you have been eternally freed from all sense of I will have to do this and I will have to do that. Some other energy is doing it. You see, some other energy is taken over completely. Scientific circumstantial evidences. Então você não é mais eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, é outra energia que está tomando o
conta para que as coisas aconteçam. E aí são as evidências científicas circunstanciais, Vyavasthit. And in that scientific circumstantial evidence that is presenting in front of you, you do not want to add the slightest negative evidence. And the slightest negative evidence is the evidence of imprisonment. This is happening to me. I have to do this. Yeah. Hey, you have been freed. Years ago when you took the Gnani, you see. E aí você não quer mais nem essa mais suave prisão de que eu tenho que fazer isso. Você se tornou livre. Você está livre. In the best way, yes. These little effects will come to each one of us, whether it is in the mind or whether it is in the body or whether it is through words. But these are the mediums through which the effects come. They just don't come. They don't drop like bombs over you, They come through these things, you see. E aí, esses efeitos, eles vão vir através, da fala, do corpo, os efeitos vão vir de alguma forma para você, através das evidências científicas circunstanciais. And those effects belong to the owner, and you're not the owner anymore. You're not. None of us are the owners of the effects that are happening to this Marcia, Nelia, or Maria Cristina, or Verbinia, or Vera, or Anna Maria. These effects are effects only, that's all, you see. E esses efeitos, eles... How did you say those effects? They have the owner. They don't have the owner. No, the effects belong to the owner, and you're not the owner anymore. You're not the owner. Okay, yes. So I understood right. Okay, I just missed. E aí ele está falando que esses efeitos pertencem ao proprietário e você não é mais o proprietário. Yeah. So if the complaints come, you see, you tell the person who is complaining, file one, hey. I'm not the owner. Would you tell that to Marcia or Elena? Eu sou uma pura. Então, se surge uma reclamação, alguma coisa, você vai falar, ei, eu não sou o proprietário disso. Você pode falar isso para Márcia, para Helena, eu sou alma pura. Yeah, take the complaint to the owner of these complaints. I'm not the owner. I'm not complaining. Eu sou uma pura. So take the complaint to the owner and the owner will fix it, you see. Então, leva a reclamação para o proprietário e o proprietário vai consertar, porque eu sou alma pura. Yeah, and the owner will say, yeah, I agree. It's my problem. You see, it's not the problem of the Amapura. E aí o proprietário vai dizer assim, sim, eu concordo. Não é o problema da alma pura, é o meu problema. Yeah, it's the problem of this body, you see, or the é o problema desse corpo. Oh yes, then he'll say, where is the problem? Well, where is the problem? That's easy. I can tell you where the problem is. Amapura inside will tell you where the problem is. E aí você vai perguntar, qual que é o problema? É muito fácil, a alma pura interna vai te falar onde está o problema. Yeah, Vishuddhatma Bhagavan inside will tell you where the problem is, you see. E aí a alma pura, o Vishuddhatma Bhagavan interno vai dizer onde está o problema. How much time do we have? Do we have another half? What? We have a little bit of time, right? We have about half. How much? When do we close? I think we close at 10, Shuddha, isn't it? It's already 10. Oh, is that right? Yeah, okay. É uma hora e meia, não é, gente? Termina às 10? Yeah, right. You see, I'm still in that because old... it's so good. Yeah, I'm still in the time zone. So I was thinking, all right, yeah, because we didn't... All right, Vishuddhatma Bhagavan, Yeah. I think it's 2 hours. It's 2 hours, né? Com uma meia hora, 5 minutos de intervalo. A gente já ficou até às 11, hein? Yeah, we have... Quanto tempo que é? É 1 hora e meia ou 2 horas? So we have what time do we close, we Tony? still have half an hour? Yeah, we é have... 1 hora e meia ou 2, gente? We have... Márcia, 2? E meia. Márcia, o tempo é relativo. O tempo é relativo. Yeah, time is relative, Shuddha, they are saying. It's 2 hours. Okay, so we still got half an hour, right? Is that correct, Tony? 20 minutes. Yeah, huh? 20 minutes? Okay. 25. Well, yeah,
these 20 minutes are very Australia. precious. This is very precious because we are with Dada and with in satsang. You see, so let us take a break, about 5-minute break, and then we'll come back, okay? And here we go. Ok. All right, yeah. Então a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos e a gente volta. All right, okay. Yeah, okay. É de quinta-feira, que é uma hora e meia, que é uma hora? Ô, Marcia, Oi. Diz que eu faço a brincadeira com o pessoal aqui no trabalho só para quebrar o gelo, né? Às vezes eu passo um tempo sem ver o pessoal e falo, meu Deus, cara, o que aconteceu contigo? Eu disse, como assim? Eu disse, não, o Einstein estava certo, o tempo é relativo. Eu disse, mas por quê? Não, porque para mim parece que o tempo não passa e para ti parece que passa em dobro. Entendeu? Então, essa questão geral. Ai, verdade. Tem hora que é tudo relativo, né? Tem hora que passa em dobro, tem hora que não passa de jeito nenhum, tem hora que voou. Mas agora é sério, é 1 hora ou Não. 1h30 não? É sempre 2 horas? 2 horas, Vishuddha. Já teve vezes que a gente ficou até 11h30. Quem lembra disso? O Shuddha, deixa ele. Eu lembro. Quem lembra? Não, 2 Eu horas, lembro. são sempre 2 horas. Mas o padrão 5 é 2, minutos né? de intervalo, às vezes vai além, 2 horas e 15. 2h30. Já foi. Às vezes vai 3, né? O Shuddha. Já A ficamos. gente ama, mas é verdade. Na quinta-feira que é mais, é 1 hora, né? Assim, é 1 hora? 1h30? Não, na quinta é 1h30. É 1h30, né? Eu já não sei, gente. É muita tradução, já mistura. Eu vou seguir e pronto. Ai. Sumiu, Santana. Hoje estou em um monte de carinha. Márcia, Nélia, tem pão que eu não vejo. Josi. Eu estou sempre aí Josi. Não, para mim, eu estou com dificuldade na quinta-feira, mas às terças eu sempre, normalmente, estou presente. Só quando não dá mesmo, assim, por uma situação profissional. Eu agora... Meu blog está sempre comigo aqui também, está aqui do lado. Bonitinho demais. Eu adoro quando você põe ele no colo. É até perigoso quando eu estou traduzindo, porque me distrai. Eu fico olhando. Tem 2. Esse aqui não ronca muito, mas tem o outro ronca. Esse aqui já é mais tranquilo. Tem que fica aqui, parece um trator aqui do lado. Que bonitinho. Me dá trabalho, né? Bichinho é bom, mas dá trabalho. É um filho, né? É um compromisso, né? Para uma vida. Maria Laidi! Vale a pena. Acabei de te ver! Tudo jóia? Marcinha, sou eu, a Maria. Isso! Maria O trabalho vale a pena. Olha a minha aqui. 2,7 kg. Cadê? Não dá para ver, não. Aqui, Dá trabalho, mas vale super a pena. Eu tinha 2 também. Ai, que bonitinha, né? Nossa! Tá com sono. Ai, que bonitinha. Aqui Cadê? tá Põe frio. mais de perto. Aí, eu põe mais de perto. Eu querendo ver, chegando perto do computador, tá, gente? Olha. Ai, que bonitinha. É pincher? É pincher. Só que ela tá, como é que é? Desfigurada, que eu engordei ela muito. Pandemia, quem não? Né? Tá com soninho. Quem nunca pandemia? Quem não? Ai. Mas aqui terminaram as máscaras. Aqui também estamos terminando, mas hoje aqui na cidade, que eu estou de mudança daqui, né? Estou saindo daqui, estou indo para Montreal, galera. Vamos ter voo direto para São Paulo. Que legal. Ô, Marcia, o único Montreal que eu conheço era um tênis antigo que eu tinha. É verdade, tinha! Sou desse tempo também, eu lembro disso. Era chiquérrimo, hein? Era. Adorei. Ai. Aí tiraram a máscara aqui, mas hoje, porque aqui a pandemia foi muito tranquila até janeiro, mas hoje já teve 16 mortes aqui. Fiquei assustada. Mas, enfim.
Essa vai viver conosco. Ela tem que 16, ser respeitada. 16 mortes no país ou na tua cidade? Na cidade. Na Márcia. cidade, na região. Ô, Márcia, No país, não. ô, Márcia, o que tu falou agora há pouco aí, que teve aí? 16 mortes de Covid aqui na região, na cidade, que eu estou saindo Quantas? daqui. 16. Então, sobre o meu ponto de vista, olha só, nós tivemos 16 nascimentos, que coisa maravilhosa. É, isso mesmo, eu também acho. Ó, então, para mim, não há morte, é só nascimento. É verdade. Verdade. Mas para quem fica é morte, né? Eu sinto pelos familiares. É bem novas assim, A máscara é bem isso, e tirar a é máscara bem- faz parte. é bem tranquilo dizer assim, ó, foram 16 nascimentos, né? Sim, para mim quando é muito não mais é da feliz. gente, né? Quando não é Viu, um Bernardo? arquivo nosso, né? Quando não é arquivo nosso. Ou às vezes Bernardo. consegue também, né? Não, viu, Márcia? Mas eu tô brincando, é porque naquele livro do Dada, né? Antes, durante e depois, tem um trecho bem interessante, né? Que tem um sábio que quando a esposa dele falece, ele fala assim, tipo, mais ou menos assim, né? Que glória, né? Eis que eu rompi meu último encadeamento kármico. E aí o que acontece, né? Aí o Dada fala assim, não, a gente nunca deve usar essa expressão, porque o discurso dado é sempre direto. Quando você é muito direto, você fere as pessoas. E daí as pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Então, daí ele falou, não, daí a gente vai se comover e vai chorar, mas nós entendemos que não é essa a realidade. Porque senão você fere as pessoas, né? Sim, sim. E ele fala isso, né? Tanto que fala do teatro, né? Que a gente tem que Sim, sim. desempenhar o teatro. Sim, mas nós sabemos que tem 16 Mas às vezes é criaturinhas novas por difícil aí. até desempenhar o teatro, né? Quem tem Viu, essa Márcia? dificuldade às vezes? Ô, Márcia, Mas nós às vezes tem muita sabemos, dificuldade. viu, mas nós sabemos que tem 16 criaturinhas novas por aí. É verdade. Uma delas é minha neta. Oi, gente, é muito amor com uma voz só. Ai, ai. Okay. So we return and let us continue. All right. So I'm going to share screen again. Então, Shuddha vai compartilhar de novo a tela. And we continue where we had left off, you see. Now, can you see this one here? Only a Gnani Purush, that's what I'm reading now, huh? Yeah. Only a Gnani Purush can yield to Vyavasthit in every way. Phenomenal sentence. Only a Gnani Purush can yield to surrender to Vyavasthit in every way. As long as you have not attained Gnan completely, you, the awakened one, have to, in fact, keep making an effort, prayatna. However, it is Vyavasthit that is doing everything. The Gnani actually yields to Vyavasthit in every way. A Gnani sees all of this in his Gnan, how it is running. Apenas Gnani Purush pode render-se a Vyavasthit em todos os sentidos. Enquanto você, com V maiúsculo, não tiver alcançado o Gnan completamente, você, com V maiúsculo, deve, de fato, continuar fazendo um esforço, o prayatna. No entanto, é Vyavasthit que está fazendo tudo. O Gnani realmente se rende a Vyavasthit em todos os sentidos. Gnani vê tudo isso em seu Gnan, como tudo está funcionando, acontecendo, sendo gerenciado. This sentence here, a Gnani sees all of this in his Gnan, how it is running, is highly notable with reference to the words of Lord Krishna in Arjun. You see, Lord Krishna told Arjuna, I can see all of this, how it is happening. You see, and you think that you are doing all the killing, you think you will be doing the killing, you see. I can see how it is, all this is happening. See, that's... Então, o Shuddha está falando que Gnani vê tudo isso em seu Gnan, como que
tudo está funcionando. E essa frase, esse pedaço, foi o que o Senhor Krishna falou para o Arjuna durante a batalha dele, que ele teve que matar muitas pessoas. E aí o Krishna falou com ele, eu posso ver, né, pelo Gnana, como tudo está funcionando, como tudo está acontecendo. And you see, so so you have to keep on making your efforts. You see, you have to tell this in file one, to do the best, whatever is or whatever needs to be done, to do it, to the best possible way. And then if it doesn't happen, then it is Vyavasthit, you see. E aí você deve dizer ao seu arquivo 1 para ele fazer da melhor maneira possível o que quer que tem que ser feito. E aí, o resultado que vier, você pode falar, é Vyavasthit. This is the final vision. The Gnani's vision is absolutely final. The Gnani yields to Vyavasthit in every way. Então, essa é a visão final. O Gnani Purush, ele se rende a Vyavasthit de todas as maneiras, em todas as formas, em todos os sentidos. The Gnani does not initiate anything. You see, he is like a pair of socks, you just wherever you pick them up, wherever you put them, that's how they are, Então, o Gnani se rende a tudo a Vyavasthit. Então, é como um par de meias. Você pega lá, o que quer que seja, e põe, pronto. If that's, to our Dada, Niruma says, Dada, we have to go here for satsang. So Dada gets dressed, you see. I did not understand. Sorry, Shuddha. Niruma used to say to Dada to come to the satsang and he would get stressed? No. Niruma? Niruma will say all of a sudden, Dada, we have to go there for satsang, So then and Dada will say, okay, so we go there. Okay, he would not get stressed. No, he's not stressed. He would start. Yeah, never. Not stressed. It was dressed. Said, Dressed. Yeah, okay. he was dressed up. Okay. If he's just wearing this shirt like mine, only nothing there, then he will say, okay, where is the garland? Put it on. Put the coat on. Put the put the garland on. Put this on. So and put the black topi on, the black cap on, and he says, okay, where do we go now? You take me to the satsang. Então ele está falando que a Niruma chegava para o Dada e falava, Dada, a gente tem uma satsang ali. E ele ia lá, colocava a guirlanda dele, o chapeuzinho preto, e falava, ok, vamos lá. Aí eu falei, não estressava. Ele falou, não, ele colocava bonitinho. Ok. It was just surrendered to Vyavasthit, you see, surrendered to Vyavasthit. Então é render-se a Vyavasthit. We don't have to surrender. You don't have to surrender to anyone. Just surrender to scientific, circumstantial evidences. You see. Você não tem que se render a ninguém. Nenhuma pessoa, você tem que se render a evidências científicas circunstanciais. Circunstanciais científicas. Oh, meu Deus, hoje eu só quero traduzir e trocar. Yeah, and so Deepak Bhai says, it begins in the home by surrendering to your wife. If he's talking to a man who is very, I has to be this way and this way, begin surrender to your wife first. Do what she says. She says, do this, clean this part, okay, all right, I'll do it. E aí o Dada dizia, para aquele homem que era muito resistente, e aí ele falava, olha, primeiro comece a se render para a sua esposa, para a sua mulher, para a sua esposa. Se ela falar, vai ali, limpa isso, limpa aquilo, você fala, ok. Yeah, Estou gostando disso. Yeah, just say, when you learn... Should I enjoy this? Yeah. And right, so when you learn to say yes to the lady in the house, then there is
heaven in the house. You see, it becomes very peaceful, very peaceful. You see. E aí, quando você começa a falar assim para a dona da casa, para a senhora da casa, aí se torna bem pacífico, bem tranquilo. But if you say no, so Mas se você disser não, so you have to use a technique. You learn how to say no, but in other words, surrender. Just surrender. She is not controlling you. There is no one in this world who can control you, the awakened one. então se renda, né? Ela não está controlando você, não tem nada que controla você, nada nesse mundo. Evidences control you, you see. As evidências é que controlam você. Yeah, evidences will make you do things that you do not want to do also, you see. Evidences will take you places where sometimes you don't want to go. Evidences take you there, Então, assim, vou ter que rir, desculpa. It's because I'm moving and you were saying descend, so I left. Sorry, Shuddha. Então, as evidências, às vezes, vão fazer você ir para lugares que às vezes você não quer ir, mas você vai isso mesmo. Or even before, right, Shuddha? Yeah, right, yeah. So life becomes wonderful when you begin to say yes, you see. This is a simple way of accepting scientific circumstantial evidences. Surrendering to Vyavasthit begins by saying yes. If, learning to say yes, you see. Então, render-se é dizer sim às evidências científicas circunstanciais. When you say yes, it doesn't mean that you will have to do it. You're just saying, you're moving with the flow of the river. If the river is very strong, you can't say, no, I don't want to flow with you, you see. E render-se quer dizer se entregar ao fluxo do rio, né? Se o rio está se movendo muito forte, você não vai falar, não, eu não quero ir. Você flui com o rio. Yeah, right. Flow with the flow. Yeah, you flow. You just float and flow, you see. Isso, você só boia e flui com o rio. Yeah, but so we're learning those techniques, you see. It allows you, when you learn how to say yes to people close to you and files that are around you, you are not making false promises. You're giving yourself some time to assess the situations, you see. But então, quando você diz sim para os arquivos próximos de você, você está dando a você tempo para se ajustar às situações. And then, but by saying no, you have created an obstruction, you see. So, no. Mas dizendo não, você criou uma obstrução. Yeah, you say so. Você fala não, já tem uma obstrução. Yeah, I say no. No means no is like a wall, you see. Whereas yes means there are ways, you see, because scientific circumstantial evidence will do it. If you are asked to do something, you immediately say, no, I can't do it. Well, evidences will happen that will bring that work into play, you see. Então, quando você diz não, é como se você estivesse criando uma guerra. E quando você diz sim, as evidências científicas circunstanciais é que vão trazer o resultado. And so this is very beautiful. The Dada is teaching us, advanced lessons in Vyavasthit, understanding that it is indeed all Vyavasthit. Everything is Vyavasthit. But you, by seeing it the way the Gnani is showing us, you will be able to see more than
and you'll be able to see that even Marcia is making this effort. You are not making the effort, but Marcia is making the effort. Ana Maria is making the effort, Então, o que Dada está dizendo aqui é que a gente deve se render a Vyavasthit e que até que você deve ver que Márcio e Ana Maria, elas estão fazendo o esforço. Você não está fazendo o esforço. Yeah. See, now, so moving forward a little bit, Dadashri says, in this worldly interaction, vyavahar, those who believe only in it happens, as well as those who believe only in have to do it, I have to do it, both are inadequate. Okay, this is important. Both are inadequate. Our knowledge is through two eyes, two views. The knowledge of the whole world is through only one eye. It is ekantik, it is one-sided knowledge. In the worldly interaction, one has to say, I have to do this. And it happens, has to be kept in the attentive awareness inside the laksh. That is called the laksh. You have to know that it happens, but you have to say externally that I'll have to do it, I'll have to do it. I will have to do is an inner intent, bhaav, and it happens is vyavasthit. This is an amazing advanced level understanding. That you read this. Yeah. Esse é um entendimento fantástico, né? E aí ele pediu para poder fazer a leitura. Na interação terrena, aqueles que acreditam na interação terrena, que é vyavahar, aqueles que acreditam somente que isso acontece, assim como aqueles que acreditam que tem que fazer isso, ambos são inadequados. O nosso conhecimento é através de dois olhos, duas visões, dois pontos de vista, duas perspectivas. O conhecimento de todo mundo é através de um olho, apenas um olho. De apenas um olho. É o ekantik, que é um lado apenas. Um conhecimento de um lado apenas. Na interação terrena, deve-se dizer, eu tenho que fazer isso. E acontece, deve ser mantido em sua consciência atenta. É o laksh. Eu terei que fazer é uma intenção interna, bhaav, e acontece é vyavasthit. This word ekantik means only one-sided view, you see, not it is only one-sided view, and as opposed to anekantik, which is the view that you have both side views, you have the total view, you see. So ekantik. Então, ekantik é uma visão unilateral, só tem um lado, um ponto de vista. Enquanto que laksh são duas visões. And coming to the last part here. Let me see how far this goes, because this still goes. Okay, well, yeah, this is the last part. So you cannot baselessly say it is destined, it is destiny, it is destined. Nor can you baselessly say it is not destined, you see. This is a liability. It would be a fault. In fact, it is in between. It is destined and it is not destined, you see. If the pocket gets picked even after taking all the precautions, to understand that as Vyavasthit is exact, one should understand the meaning of Vyavasthit. Make the effort, then whatever happens, whatever result materializes, that is Vyavasthit, you see. Você não pode dizer sem fundamentos, isso está destinado a ser assim. Você também não pode dizer sem base, isso não está destinado a ser assim. Isso é uma responsabilidade, seria uma falha. Está destinado, não está destinado. Just a second.
Está entre estar destinado e não estar destinado. Se o bolso for roubado, for furtado, mesmo depois de se tomar todas as precauções, entender isso como Vyavasthit é exato. Deve-se entender o significado de Vyavasthit. Faça o esforço. Então, aconteça o que acontecer, qualquer resultado que se materializa, isso é Vyavasthit. Questioner. So then, the work should be done all the way to the end and only keep Vyavasthit in the result. Dadashri says, yes, keep Vyavasthit in the result only and hold on to it until the end. Hold on to the work until the end. You should not just say Vyavasthit runs everything. You should not say that. You should allow whatever the mind speech of body of Chandulal is doing to do whatever they are doing, saying do whatever you are doing, whatever in fact the self, however in fact the self, the pote, is not the doer. The one with the belief is not the doer. You see, this is the distinction between the one who is doing, which is part of the old life effect, last life effect, and the one with the belief is the one who says, Eo so amapura, he is not the doer, okay? Shuddha, I have to read the other one that Yeah. you read. Yes. Okay, Então, o trabalho deve ser feito até o fim e apenas considerar Vyavasthit como resultado? E Dadashri responde, Shuddha, can you please go? Yes. Dadashri responde, sim, considere Vyavasthit como resultado apenas e mantenha isso, o trabalho, até o fim. Você não deve só dizer Vyavasthit rege tudo. Você não deve dizer isso. Você deve permitir que a mente, fala e corpo de Shandubai faça o que quer que esteja fazendo, dizendo, faça tudo o que você está fazendo. No entanto, de fato, o ser não é o fazedor. O ser, o poti, é o que tem a crença correta. Ele não é o fazedor. Okay, thank you. So we come to the end of this chapter, but it is a very, very important one. Reflect upon this, my friends. Read this over again until we meet again. Então, a gente chegou no final do capítulo, né, para a gente refletir, se puder ler de novo isso. And so in our next satsang, next Tuesday, we will take up, before we go into the next one, we will take up a little bit of this again to see if anybody has to share anything, okay? E aí, na próxima terça-feira, a gente vai ler de novo mais um pouco sobre isso e ver se alguém tem alguma dúvida, tem alguma coisa para compartilhar. Bom? All right, so Vishuddhatma Bhagwan. So thank you very much. Thank you, Shirley. Today I did not have to write anything. So today it was just just meeting everyone here and talking, yes. But it was wonderful being with you, and thank you for your presence and in this satsang. Então, muito Thank you, obrigada a Shirley. todos vocês, a Shirley e a todos vocês pela presença nessa satsang. Thank you. Jai, jai, Thank jai. you, Shuddha. All right. Jai Satchidananda. Yeah, Jai Satchidananda, Shirley, and everyone in here. Jai Satchidananda, Shuddha. Yes, Jai Satchidananda, thank you. Yes, Jai Satchidananda, Elena, Maria. Ah, Shuddha, tinha uma pergunta da Margarida ou comentário dela aqui. I was speaking Portuguese, sorry. Shuddha, there is a comment or a question of Margarida on the chat. All right. So she said, okay. she said that Jesus Christ was crucified, was one evidence, and he allowed himself to be crucified. He knew it, what would happen. Deixa para a próxima. Okay, so Margarida said that she will ask and talk about this in the next session. We will talk about it. Remind me, Margarita, just remind me to talk about this a little bit in the next one. It's a very big chapter of Lord Jesus and his liberation. Okay, so we will talk about it next time. Okay, Margarita?
Yeah. Então, Margarida, o Shuddha está falando que vai falar sobre isso na próxima terça-feira, porque é um capítulo bem grande falar da crucificação dos símbolos. Yeah, I see. Did hear. Está na semana da quaresma, né? Eu me lembrei muito da história dentro do Gnani, de se ele era um Gnani, tudo isso, então me veio várias perguntas e eu lancei isso aí. Yeah. She said that it's the Eastern time now, and came to her mind lots of Jesus Okay. Christ, All right. and she All wants right, to make some question. All right. Okay, my dear. Yes, thank you. I will copy this question. It's there, and then we will work with it next time. All right. Então ele falou que vai copiar essa frase e que na próxima terça-feira a gente trabalha com ela, a gente responde. All right. Jai Sachidananda. Shuddhatma Jai Bhagwan everyone. Satchidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Jai Sachidananda. Satidana. Jai Sachidananda. Jai Satchidananda. Mhm. Thank you. Thank Boa you. noite, gente. Boa semana. Have a wonderful